ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಕೇಸ್ wherein Honorable Delhi High Court cancels bail of a man accused of murdering his wife. So the trial court has ignored what the Honorable High Court noticed here was the trial court ignored settled principles. This is what Honorable High Court ignored and cancelled the bail of the man who accused of murdering his wife, that is husband's bail has been cancelled. So one of the reasons of the trial court granting bail to the man accused of cruelty, dowry, death and murder charges was the delay in trial. So this is what caused the trial court to granting the bail. So while cancelling the bail of a man accused of allegedly killing his wife, the Delhi High Court held that the trial court should not have lost LOST, should not have lost sight of the enshrined principles. Enshrined principles means already established, proven, concrete, so corroborated principles of bail, including consideration of the seriousness of the offense. This is very important. Consideration of the seriousness of the offense. So Rohtash Singh versus State. This is the case title. Rohtash Singh versus State. Honorable Judge Sir was acting on a plea filed by the deceased woman's father. That means the wife murdered wife's father-in-law, seeking cancellation of the bail granted to the accused husband by a Delhi Sessions Court. Honorable Court, what Honorable Judge Sir said was, coming out to the impunged order, the order which is there, it is noted that the same was passed ignoring the well-settled principles of bail. At the time of passing of the impunged order by the Sessions Court, learned judge has failed to appreciate the gravity and seriousness of the offence, and the same came to be passed on erroneous and extraneous reasons. The High Court said. Judge Sir pointed out that though the trial had not proceeded expeditiously, and there were no allegations of tampering with the evidence against respondent husband, the trial court ought not to have lost sight of the enshrined principles of bail, including the gravity and seriousness of. This is what he may change or he may tamper. There were no allegations of tampering with the evidence against the respondent husband. So trial court believed that. But the trial court ought not to, it should not have lost enshrined principles, whether it's a murder or a death. So there is a difference between death and murder. Father Father's plea stated that his daughter was subjected to dowry demands and died at matrimonial. Matrimonial means husband's house on November 18, 2018. As per the complaint, the deceased had visited, deceased means lady, wife. So visited the parental home on Bhai Dooj. It's a function, it's a festival on which occasion they demanded 6 lakh from her. She had expressed her fear that in case of non-fulfillment of the demand, the family members would kill her. That means husband's family members, that they had demanded 6 lakh. Petitioner informed the court that the trial court had framed charges of murder and other offences against the accused on September 13, 2019. It was argued that during grant of bail, the grave charges were not considered, in addition to the fact that there were allegations under Section 304B, that is dowry death, of the IPC, as the incident took place within 4 months of the marriage. So the defense counsel, however, stressed there were no allegations pertaining to either influencing of the prosecution witness or tampering with the evidence. So, and also submitted that High Court directed trial court to complete the trial expeditiously. Till now, only 2 witnesses has been examined. It will take time, but that should not be the reason to get the bail. The High Court noted that after a medical opinion, this is important, after a medical opinion revealed that the deceased suffered, deceased means the lady who was died, suffered head injuries. Section 302 of IPC was added after High Court said this. WhatsApp chats placed on record showed that the deceased feared for her life on account of demand of dowry from her parents-in-law. Her death was initially ruled a suicide, and post-mortem report revealed that she was 1.5 months pregnant at the time of her death.
keeping in view of the aforesaid and totality of the facts and circumstances of the case, the impunged order is set aside, impunged order which is given by the Sessions Court, and the respondent number two, that is husband, is directed to surrender before the jail authorities concerned. This is what the Honorable High Court ordered. So it's a sort of correcting the lower court's judgment, which is not right. One we can see it may be having some misleading facts due to the evidences given by either the prosecution or by the defense counsel. So this is what the case title is: Rohtash Singh versus State of State. Here itself, the head injury, the medical opinion, the postmortem report. Postmortem report shows that head injury means head injury will lead to murder class. As 304B, as she only committed, it was assumed that, or maybe prima facie evidence showed that may be a dowry death, and also maybe a what we can see, it's a suicide, but it was not here. It was the examination so made sure that there were head injuries. So that led to adding of new section, that is murder. Murder means with the intent. With the intent they wanted to kill, as she believed or as she feared that had happened, that came true. She was no more. This is what meant to the Honorable High Court took the severe decision of cancelling the bail and also asking lower court to verify the established principles, ignored settled principles. So this is about the case, friends. So the case title is Rohtash Singh versus State. So friends, please enter your valuable inputs and comments in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel. Thank you very much. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ದೆಹಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಂಡನ ಜಾಮೀನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಜಾ ಮಾಡುವಾಗ, ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಆ ಜಾಮೀನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಜಾ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸೆಟಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳೇನಿತ್ತು, ಮೊದಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ, ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರೋ ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಆ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡಿ ಜಾಮೀನು ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಗಂಡನ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಜಾಮೀನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ, ಜೈಲಿನ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗುವಂತ ಹೇಳಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ರೋಹ್ತಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅವು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವು ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕೂಡ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಮೀನು ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ನಿದರ್ಶನ ಇದು, ಉತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ಗಂಭೀರತೆ, ಸಾಮ್ಯತೆ, ಬೇರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕರಣ ವಿಳಂಬ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಡೆಯೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ತೀರ್ಕೊಂಡಂತ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಂಡನ ಮಾವ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಂಡೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರೋದು 2018ರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬಾಯಿ ದೂಜ್ ಅಂತ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ 6 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಗಂಡನ ಮನೆಯವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಭಯ ಪಟ್ಕೋತಾಳೆ, ನಾವು 6 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಭಯ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ ಕೂಡ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ, ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2018ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ.
ದಾಖಲಾಗಿ ಇದು ಜಾಮೀನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ ಇದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವು ಅಂತ ದಾಖಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. IPC 304 ಬಿ ಕೆಳಗಡೆ 304 ಬಿ ಇರೋದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವು, ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದನಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾವಿಂದನಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವೈದ್ಯರು, ಮರಣೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವೈದ್ಯರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಯಾರಿಗೆ, ತಿರ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 302 ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ 304 ಜೊತೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನನಗೆ ಸಾವು ಬರ್ಬೋದು, ಕಾರಣ ಇವ್ರು ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು ನನ್ನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ, ಅವರು ತಾಯಿ ಮಾವನ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಮಾವನ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ, ಮರಣೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಜೊತೆಗೆ 1.5 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕೂಡ ಆ ಮಹಿಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ತಲೆಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ರಕರಣ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಅನ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ? ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಡಾಫೆಯಿಂದ ಕೊಡೋದು ಸರಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ನಂಬರ್ 2 ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ, ಅವನ್ನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಶರಣಾಗಿ ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಮೀನನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳು ನೋಡಿ. ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ತಪ್ಪನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸರಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ, ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಜನ ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೋಡಿ, ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ವಜಾನೇ ಆಗೋಯ್ತಾ ಇತ್ತಾನೆ ಕೇಸ್. ಇದು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನ್ಯಾಯ ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನ್ಯಾಯ ಕಾನೂನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಇದು, ಉತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.